So hi there students, welcome back to another video lesson. So we are now on the third week of our video lesson for grade 7 mathematics quarter 4. So on the second week of our discussion, I have discussed with you the process or the methods on how to gather statistical data. So kung paano mangolekta, paano kumuha ng mga statistical data. Siyempre, after nating makagather, after nating makakollect ng data, so what we need to do next is to organize them. So para mas magkaroon tayo ng idea at mas maging maganda, nasa ayos ang ating mga data at para mas mabilis nating ma-present at ma-analyze and ma-interpret, so we have to organize them. So using a frequency distribution table. So a frequency distribution table is a tabular representation of data. So tabular, it means gumagamit po ng table. So let's start our discussion. So our lesson objective is to organize statistical data using a frequency distribution table. So, i-discuss ko po sa inyo yung mga paraan, yung mga ways on how to construct a frequency distribution table, syempre. And then, before that, I will also discuss the terms that are related to frequency distribution. So, para mas maging aware kayo at maging familiar kayo dun sa mga terms and then as well as yung process. So bago natin i-discuss yung process kung paano mag-organize ng data using a frequency distribution table, let us first define what is frequency. So when we say frequency in mathematics, denoted as F, may be defined as the number of times a data value occurs. So kung ilang beses lumitaw ang isang data, so kung ilang times umulit, okay. So let's say for example, so 5 students got a score of 30 in a mathematics test. Therefore, the score of 30 has a frequency of 5. So i-analyze natin yung ating example. So based dito sa ating example, there are 5 students who got a score of 30. So may mga 5 estudyante po na nakakuha ng score na 30 sa isang mathematics test. So kung i-analyze natin at i-determine natin kung anong frequency, so yun po yung kung ilang beses o kung ilang estudyante ang nakakuha ng 30 na score. So kaya nga dito, therefore, the score of 30 has a frequency of 5. So a frequency of 5, it's because 5 students nga ang nakakuha ng 30 na score. Like for example, 12 students got a score of 25. So kung frequency ang tinatanong doon, the answer is 12. It's because there are 12 students who got a score of 25. So what is a frequency distribution? So after the data collection process, one method of organizing and presenting data is through frequency distribution. So after nating makagather, after nating makakollect ng mga data, so the next thing that we need to do is to organize them. Organize and present them. And then, one way na pwede nating gamitin in organizing and presenting data is through frequency distribution. So as I've said a while ago, yung frequency distribution table is a tabular representation of data. So frequency distribution table is a table that lists numerical data that have been grouped in intervals and the frequency of occurrence of the data. So gumagamit tayo ng frequency distribution table para mas makita natin na organize yung ating mga data. And then, yung mga data natin nakagroup na po in intervals. Okay, so kumbaga may range. Like for example, kung ino-organize natin yung mga grades ng students sa math. So, pwede nating interval na ilagay is 75 to 78. Ayan. So, yung interval natin dyan is 4. Okay. So, ang tawag natin dyan is frequency distribution table. Kailangan po natin gamitin yung table na yan para makita natin kung
alin dun sa mga data natin ang nakakaangat, alin dun sa mga data natin ang merong most frequently occurring. Okay, so kung halimbawa sa mga students, ayan, maaring ang frequency ng 75 to 78 ay 20. And then kung yung estudyante natin is 40 lang, and then yung nagkaroon ng grades na 75 to 78 is 20, ayan, makikita natin na marami sa mga students ang mababa ang grade. So kaya kailangan natin gamitin sa pag-present ng mga data ang frequency distribution table. So there are other related terms that we need to consider. So first, tally. So a way of recording data in groups of 5. Okay, so ang tally na yan, kadalasan po natin yan nakikita sa mga eleksyon kapag nagkakaroon na ng bilangan. And then pwede rin naman po natin nakikita yan sa mga tournament like for example yung basketball, volleyball. So ano ba yung tally? Ito po yung mga bar. Ayan. I'm sure students familiar naman kayo dyan sa tally na yan. And then nakagroup sila into 5. Okay, so kasi kung papansinin natin ito, kung itatali natin yung mga scores, ganyan. Yan, di ba? At minilang natin at the end of the round o at the end of the quarter kung ano yung score. 'Di ba? Napakatagal para bilangin natin yung scores. So, through tally, ayan, ginugroup natin into 5. Ayan, yung binulugan ko na yan, equal yan sa 5. So, at least pag ganyan, 'di ba? Mabilis lang pagbilang natin. Ayan, halimbawa, ayan, tinanong ka. So, ano ang final score? So, mayroon tayong tatlong group dyan. Kada group, 5. So, ibig sabihin, 15. So, dun pa lang, napakabilis na ang pagbilang. Unlike kung, ayan, yung nasa bandang right side. Bibilangin mo yan isa-isa at may tendency na malito ka. And then, range. Okay. So, range is the difference between the highest score and the lowest score. So, pag sinabi nating range, ito yung kung gaano kalayo yung pinakamataas na score sa pinakamalayong score. So, anong difference sila? Anong agwat ng score? Okay, so, masosolve natin yung range kapag sinubtract natin yung lowest score dun sa highest score. Okay. And then, we also have class interval. So, the numerical width of any particular class in a distribution. So, kung yung kaninang example natin, 75 to 78. So, kung kukunin natin yung interval, denoted as small I, okay, so, magbibilang lang po tayo from 75 to 78. That is 75, 76, 77, 78. So, the class interval is 4. Another, 91 to 100. So, if we're going to determine the class interval of the class 91 to 100, the answer is 10. So, let us now discuss the steps in constructing frequency distribution table. So, mahalaga po na alam natin kung paano yung mga paraan, aware tayo dun sa mga paraan sa pag-organize ng data using frequency distribution table. So, may mga paraan na kailangan nating sundan. So, i-discuss ko po sila isa-isa. So, the first step that we need to consider is to arrange the data in ascending order. Okay, what does it mean? Kailangan po nating isaayos yung ating mga data sa paanong paraan. So, yung ascending order. So, ibig sabihin ng ascending order na yan, papataas. Ibig sabihin, ang mauuna nating isusulat is yung pinakamababa and then yung pinakahuli, yung pinakamataas. So, in that way, matutulungan niya tayong makuha yung second step. So, madali kasi na kunin yung second step kapag yung ating mga data ay naka-arrange. So, ano nga ba ang ating second step? That is to calculate the range. Okay. So, again, pag range ang pinag-uusapan natin, that is the difference between the highest score and the lowest score. So, since naka-arrange na yung ating mga data in ascending order, yung pinakauna nating sinulat, yun po yung pinakamababa.
and then yung nasa huli, yun po yung pinakamataas. Ibig sabihin, madali na lang para sa atin kunin, i-compute yung range. Unlike kung yung ating mga data is disorganized. Ibig sabihin, hindi sila naka-arrange. So, though, makukuha naman natin yung range, kaya lang, magko-consume siya ng time. Kasi kapag naka-arrange na, una't huli lang, yun na yung kukunin natin, i-compute natin para sa range. And then sa pagtali din, mahihirapan ka rin kapag hindi naka-arrange yung mga data in ascending order. Next, decide the class size. Okay, so yung class size po na yan, nakadepende po yan sa mga data kung minsan. Okay, so usually, yung class size na natin, nasa ano lang yan, mga 5 to 10, mga ganyan. So, depende pa rin naman sa data. Siyempre, minsan ina-assume lang natin yan, approximate lang siya. Pero, kadalasan naman, given yan sa ating activity. Like for example, construct a frequency distribution table using the data with the class size 7. Okay, so dun, given yung ating class size which is 7. So magagamit kasi natin yung class size na yon para makuha naman natin yung class interval. So now, divide the class size by the range to identify the class interval. So since kinumpute natin yung range and then meron tayong class size, madali na lang pong i-solve yung class interval. So, yung nakuha nating range, yung difference between the highest score and the lowest score, i-divide lang po natin siya dun sa class size. And then, after nating makuha yung class interval, that is the time that we can construct a frequency distribution table. And then, tally and count the observations under each classes. So, kapag meron na tayong class interval at meron ng table, so, mag-i-start tayo ng counting para makuha natin yung mga classes dun sa pinakamababa. Okay, so like for example, kung yung nakuha nating class interval ay, halimbawa, 5, and then yung lowest score natin is 16. Okay, so kung ang class interval natin ay 5, ang lowest score natin 16, yung unang class natin, ay lowest class natin is 16 to 20. So why is it 16 to 20? So kasi magbibilang po tayo ng 5 kasi yung class interval natin is 5. That is 16, 17, 18, 19, 20. And then para kunin yung susunod na class, ganun ulit. So after ng 20, 21, and then magbibilang ka ulit ng 5. So, until such time, makuha mo yung highest score. Okay, so hanggat hindi mo nakukuha yung highest score, syempre hindi ka titigil na magbilang. So, let us have an example. So, para mas maintindihan nyo yung mga steps, syempre, i-apply natin. So, scores of 40 students of grade 7 result in a mathematics exam. Ayan, so nagkaroon ng pagsusulit yung mga grade 7 result, yung 40 students. And then, nandyan po yung data, yung mga scores ng 40 students na yan. As you can see, yung ating data is disorganized. Ibig sabihin, hindi nakaayos. Hindi natin nakikita dyan na nasa una yung pinakamababa, nasa huli yung pinakamataas. Kaya, yun yung unang step na kailangan nating gawin. So, we will construct a frequency distribution table using a class size of 6. Tandaan, yung class size po natin dyan is only approximate. So, ibig sabihin, tansya lang. So, malalaman lang kasi natin talaga yung class size natin kapag nakuha na natin yung class interval. I-divide natin yung range dun sa ating approximate class size. So, ayan po yung ating mga scores. So, yung scores ng 40 students sa mathematics exam. So, yung first step natin sa pag-construct ng frequency distribution table is to arrange the scores in ascending order. So, kailangan nating iayos yung mga scores in ascending order.
So, syempre, ang mauuna yung pinakamababa hanggang pinakamataas. So, kapag in-arrange natin yung mga scores in ascending order, ganito po ang magiging itsura. Ayan, as you can see, sunod-sunod na yan. Makikita natin yung pinakamababang score natin dyan is 9. And then yung highest score natin is 50. Maaring naka-perfect siya kung 50 items yung test. Ayan, ganyan lang po yung pag-arrange ng mga scores. So, yung tip natin dyan, kapag ina-arrange natin yung mga scores, so, binibilugan natin. Like for example, kapag nasulat na natin yung 9, so bilugan natin yon sa ating data. At least magkakaroon tayo ng guide na ay nasulat na pala natin yung mga numbers na yon para hindi tayo malito. So, kung malilito man tayo, nasa atin na po yun. So, ayan po yung pag-arrange ng scores in ascending order. Next step na gagawin natin after nating arrange yung mga scores in ascending order, we will calculate the range. So again, when we say range, this is the difference between the highest score and the lowest score. Ayan, naka-arrange yung ating data in ascending order. Madali nating malalaman, madedetermine ano yung highest score tsaka yung lowest score. So yung unang sinulat natin, this is the lowest score, LS. And then yung nasa huli is 50, ito naman yung ating highest score. So, yung formula natin to calculate the range, that is range equals HS minus LS. Highest score minus lowest score. So, our highest score is 50. And then, our lowest score is 9. So, if we subtract 50 and 9, yung makukuha nating sagot will be 41. So, yung range ng mga scores natin is 41. Next naman, yung given natin na class size is 6. Okay, so yan, given po yan sa ating problem. Number 4 step, divide the class size by the range to identify the class interval. So, yung class interval natin denoted as I equals range over class size. Okay, yung range na nakuha natin kanina is 41. And then, i-divide natin sa class size natin which is 6. So, kapag dinivide natin yung 41 sa 6, ang makukuha nating quotient, sagot, is 6.83. So, sa class interval, usually, ang ginagawa po natin dito is round up. Sir, ano po ba yung round up? Okay, so, syempre, kung 6.83 yan, i-round up na natin yan to the nearest whole number, which is 7. So, yan po yung magiging class interval. And then, kapag nakakuha naman tayo, like for example, 6.03. So, hindi po tayo mag-round down. Hindi siya magiging 6 lang. So, lagi po siyang round up. So, 6.0t, magiging 7 din po ang kanyang class interval. As long as meron siyang decimal, kahit maliit man yan, i-round up po natin yan. So, yung 6.03, hindi po siya 6. Round up, magiging 7 din po. So, ayan. Construct a frequency distribution table and tally. Okay. So, nakuha na po natin yung class interval na hinahanap natin kanina. So, ang gagawin natin ngayon is, ayan, naka-construct na yung frequency distribution table. Kung makikita nyo, sa unang column, nandyan yung scores. And then, sa pangalawa naman, tally. And then, sa frequency. So, yung mga itatali natin mamaya, i-convert lang natin yan into numbers para yun po yung ating frequency. So, ngayon, simulan na natin yung pagtatali. So, ang una muna natin gagawin is ilalagay natin yung mga classes. So, dito sa pinakaibaba, usually, ang sinusulat natin dito is yung interval. So, I is equal to 7. Yung nakuha nating interval kanina is 7. Next, yung lowest class natin, magsisimula tayo sa 9, syempre. Yun yung pinakamababang number, score. And then, magbibilang tayo ng
7. So, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so ibig sabihin lowest class natin is 9 to 15. So, yung pinakamabilis na paraan para hindi na tayo nag-a-add, nagbibilang sa kamay, is i-add natin yung class interval na 7 dun sa lower class limit tsaka upper class. Okay, yung pinakamababa at pinakamataas dun sa class na yon. So, ibig sabihin, 9 plus 7, that is 16. 15 plus 7, 22. 16 plus 7, 23. 22 plus 7, 29. Next, 23 plus 7, 30. 29 plus 7, 36. And then 30 plus 7, 37. 36 plus 7, that is 43. 37 plus 7, 44. Finally, 43 plus 7, 50. So, halimbawa, 44 to 49. Halimbawa, hanggang 49 lang. And then, yung highest score natin, 50. So, meron pa pong kasunod na class nun, 50. Kasi hindi pa rin natin nare-reach yung highest score natin. Okay. Pero in this case, sakto po tayo dun sa 50. So, kung bibilangin natin yung classes natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yung class size po natin na 6 is nakuha po natin. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon nakukuha natin kung ano yung class size na inassume natin. Minsan, yung class size natin na 6, baka 7 o kaya 8. So, depende po yan sa makukuha nating class interval. Next, magtatali na po tayo. So, mag-start tayo sa 9 to 15. So, titignan natin yung mga scores diyan sa table sa taas. So, ilan ang mga scores na nakapaloob sa range na 9 to 15? Basically, isa lang siya. Kaya yung tali natin, isa lang din. Okay, next. 16 to 22 naman. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ibig sabihin, meron tayong 11 scores na nakapaloob sa 16 to 22. So, kung itatali natin yon 11, ganito siya. Ayan, isang group na yan, 5 yan. Another group, 5 ulit yan. So, 10. So, kulang pa tayo ng isa. So, ayan po yung ating tali. Next, 23 to 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, again, meron din tayong 11. So, ganun lang. Itatali lang natin. So, kung ilan yung bilang natin, yun din po ang tali. Huwag po tayong kukulang, huwag tayong susobra. Next, 30 to 36. Kasi hindi yun magtatali. Kapag inad na natin yung mga frequency ng bawat class, kailangan kung ilan yung mga students, ganun din po yung total na frequency na makuha natin. So, 30 to 36. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron naman tayong 7 dito. Ayan. Next, 37 to 43. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6. And finally, yung 44 to 50, yung mga hindi nabilugan. Ayan, 44, 46, 48, 50. Okay, so 4 lang po yan. Next, sa frequency naman, i-convert lang natin yung mga tali into numbers. So, yung 44 to 50, meron po tayong 4 dyan. And then, dito sa 37 to 43, 6. So, 6. Tapos, 7, 11, 11, saka 1. And then, yung last step natin, para malaman natin kung tama ba yung mga tinali natin, is dapat, nagtatali po, or pareho po dapat yung nakuha nating frequency dun sa number of students, which is 40. So, 4 plus 6, that is 10. Plus 7, 17. Plus 11, 28. Plus 11, 39. Plus 1, 40. As you can see, 40 yung students natin, and then yung total frequency na kuha natin is also 40. Ibig sabihin, tama yung ating sagot, yung ating pagtatali. So, not all the time na nagtali tayo at parehong nagtali naman 40 is equal to 40, tama na agad yung ating
frequency distribution table, syempre dapat tama din po yung pagkatali natin. Okay. So halimbawa, itong dalawang 11 na to, yung isa 10, tapos 12. Pag inad mo 40, mali pa rin po yun. Kailangan parehong 11. It doesn't mean na nakuha pa rin natin yung 40, tama na po agad yung ating sagot. Okay, so dapat tama po ang ating pagkatali. So dito pa lang po dapat sa ating scores dito, yung class natin, tama na. Okay, syempre, magkakaroon tayo ng mali dyan, doon pa lang sa mga unang steps, doon sa range, doon sa class size, tsaka class interval. Kasi sunod-sunod po yan. Once na mali po tayo doon sa mga first steps, asahan po natin na mali din po yung mga susunod. So, ayan lang po yung process natin kung paano mag-construct ng frequency distribution table. So, after nating i-organize yung data using a frequency distribution table, our next video lessons, so 2 weeks po yan, week 4 and 5, according to the most essential learning competencies ng Math 7, Mathematics 7. So, yung susunod naman is, we will be discussing on how to use appropriate graphs to represent organized data. So, graphical representation of data naman po ang ating i-discuss. Yung mga bar graph, line graph, pie graph, and so on. So, I hope you've learned something from this video lesson. So, that's all. Thank you.